Hi students, welcome to Corner Physics classes. So AP Junior Inter IP series lo nana waves 4 marks మనం స్టార్ట్ చేసామా. సో అందులో బేసిక్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీకు చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ. స్టేషనరీ వేవ్స్ దాన్ని స్టాండింగ్ వేవ్స్ అంటాం, ఓపెన్ పైప్, క్లోజ్డ్ పైప్, బీట్స్. సో ఈ 4 క్వశ్చన్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఒకదానికి ఒకటి లింక్ ఉంటుందని చెప్పాను నాన్న. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని స్టాండింగ్ వేవ్స్, స్టేషనరీ వేవ్స్ క్లియర్ కట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆల్రెడీ నేను అప్లోడ్ చేశాను నాన్న. సో ఆ క్వశ్చన్ అర్థం కాకపోతే స్టాండింగ్ వేవ్స్లో నోట్స్ కానీ, యాంటీ నోట్స్ కానీ, ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ ఎలా వచ్చిందో మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్స్తో సహా ఐఐటి నుండి ఎంసెట్ వరకు కంపల్సరీగా పనికొస్తుంది అని చెప్పింటాను. ఆ కాన్సెప్ట్ మీరు వినిన తర్వాత ఆన్సర్ చాలా ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుంది అని చెప్పింటాను. అది ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత దెన్ యూ గో ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ నాన్న. సో క్లోజ్డ్ పైప్ అండ్ ఓపెన్ పైప్ నాన్న. సో ఇదే మనకు థర్డ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ యువర్ 4 marks వేవ్స్. సో వేవ్స్లో 4 marksలో థర్డ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అన్న క్లోజ్డ్ పైప్, ఓపెన్ పైప్. బట్ ఇవి అర్థం కావాలంటే కంపల్సరీగా స్టాండింగ్ ఆర్ స్టేషనరీ వేవ్స్ గురించి నీకు డిస్కషన్ తెలిసి ఉండాలి నాన్న. అందుకే ఫస్ట్ ఆ వీడియోని వాచ్ చేయి, మన ఛానల్లోనే ఉంది నాన్న. అది వాచ్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ గో ఫర్ దిస్ వన్ నాన్న. సో ఇక్కడ ఈ ఓపెన్ పైప్ కానీ రైట్, లేదా ఈ క్లోజ్డ్ పైప్ కానీ ఓకే, ఇవన్నీ అర్థం కావాలంటే కాన్సెప్చువల్గా అసలు ఈ పైప్ అంటే ఏంటి, ఆర్గాన్ పైప్ అంటే ఏంటి, అవన్నీ తెలుసుకోవాలి నాన్న. సో దాని తర్వాతనే మీకు ఇక్కడ ఈజీగా ఇదంతా కూడా ఈ డెరివేషన్ అంతా కూడా మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళగలుగుతారు నాన్న. సో అదే మనం ఇక్కడ చేస్తామమ్మా. అర్థమవుతుందా? సో ఫస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ క్లోజ్డ్ పైప్ అండ్ ఓపెన్ పైప్, సో ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది స్టాండింగ్ వేవ్స్. ఆ వీడియో ఫస్ట్ వాచ్ చేయి. అది చేసిన తర్వాత నోడ్ అంటే ఏంటి, యాంటీ నోడ్ అంటే ఏంటి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా వస్తుంది, వెలాసిటీతో లింక్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుందన్న. దాని తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ స్టేషనరీ వేవ్స్ కాన్సెప్ట్ అయిన తర్వాత ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్ మీకు కవర్ అయిపోతాయమ్మా. రైట్, ఈ థర్డ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మీకు కవర్ అయిపోతాయి. సో అదంతా వాచ్ చేసిన తర్వాత, కాన్సెప్ట్ అంతా వాచ్ చేసిన తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ నేను మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో పిన్ చేసి ఉంటానన్న ఇమేజ్. సో అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి నాన్న. రైట్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తే చాలు. సో మీ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, అది రాసిన తర్వాత సో ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకోండి. యూ గెట్ యువర్ ఫుల్ డీటెయిల్ మార్క్స్. రైట్ రైట్, స్టార్ట్ రైట్ నౌ మా. Argon pipes. So argon pipes means what? So argon pipes ante which always propagates sound waves ma. So that is what to call it as an argon pipe simply. So argon pipes means a pipe which passes, which allows sound waves to propagate through it. That is what to call it as an argon pipes. So argon pipes lo ఏ waves propagate అవుతాయంటే sound waves. So sound waves propagate through it. So sound waves propagate. So argon pipes which propagate ma, sound waves propagate. But sound waves are nothing but longitudinal waves. So I already discussed ma. So sound waves is always longitudinal waves, but waves on strings, waves on water, so that what to call it as an transverse waves, where crust and trough you can get the wave shape. But here longitudinal wave where there is a pressure difference ma. Suppose sound waves, when you talk ma, then what happens if you produce a sound? Suppose I am talking, so my vocal cord, some energy is liberated in the form of sound. So first నేను మాట్లాడకపోలేదు అనుకోండి, నేను మాట్లాడలేదు అనుకోండి, సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేదనుకోండి, all the air molecules are maintained at initial position, mean positions. But when I talk, then what happens? So the sound energy simply reaches to the air molecules, and air molecule absorb the sound energy and they vibrate and they propagate the sound energy from one place to another place. But particles never move. Air particles does not move in forward direction. They always vibrate about their mean position and transport the energy through a certain distance ma. So energy can be transported. Suppose if air is there, all the molecules, so that their pressure will be more, and if air is transferred to next, that air energy, that sound energy is transport to next further distance ma. So the pressure is decreases. So pressure increases, pressure decreases, there is a pressure variation. Density of air molecules will be more when sound energy is maintained there. So when sound propagate from one phase to another phase, from one place to another place, so then the density variation starts ma. So density vary avutha untundi, pressure vary avutha untundi. So that is what to call it as an longitudinal waves. So in the form of compression and rarefaction. So compression sound వచ్చినప్పుడు all air particles get together. So ఈ పొజిషన్ అండి, ఈ రీజియన్ అండి ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయింది అనుకోండి, దే గెట్ రిలాక్స్డ్. సో మళ్ళీ సౌండ్ ఎనర్జీ
compression, rarefaction, compression, rarefaction. అలా డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎనర్జీ వేరియేషన్స్ లో అక్కడ వేవ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో వేవ్స్ ఎనర్జీ డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్. సో సౌండ్ వేవ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్. ఇప్పుడు ఈ ఆర్గాన్ పైప్స్ లో సౌండ్ వేవ్స్ ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నామా, సౌండ్ వేవ్స్ ని ప్రాపగేట్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్, సౌండ్ వేవ్స్ ఇన్ దీస్ పైప్స్. సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆర్గాన్ పైప్స్. సో యాక్చువల్ గా ఈ ఆర్గాన్ పైప్ అంటే ఏంటి సార్? సింప్లీ ఈ ఆర్గాన్ పైప్స్ లో సౌండ్ వేవ్స్ ప్రాపగేట్ చేస్తారు. Standing sound waves. So standing or stationary standing sound waves. So that we create here. So standing sound waves that we are producing in these organ pipes. So మామూలు ఆర్గాన్ పైప్స్ లో సౌండ్ వేవ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది, లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ ప్రాపగేట్ అవుతున్నాయి. బట్ ఎలా ప్రాపగేట్ చేయాలా? స్టేషనరీ స్టాండింగ్ సౌండ్ వేవ్స్ అంటే ఫిక్స్డ్ బౌండరీలో ద వేవ్స్ గెట్ oscillate, the waves get vibrate. Previous class I already told you two fixed regions మధ్య waves, compressions, rarefactions, crust and troughs ఎలాగైతే ఫామ్ అవుతాయో అలా ఇక్కడ we cannot represent because longitudinal waves there is no wave shape మా. సో కాబట్టి ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ ఉండదు, బట్ మాక్సిమం వేవ్ షేప్ ఇవ్వడానికే ట్రై చేస్తాం. సో నథింగ్ బట్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఓన్లీ. బట్ సౌండ్ వేవ్స్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ ని, సౌండ్ వేవ్స్ ని స్టాండింగ్ వేవ్ పర్ఫార్మెన్స్ లో చూస్తామా. దట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నోట్స్ అండ్ యాంటీ నోట్స్ వి కెన్ ప్రొడ్యూస్. సో సౌండ్ వేవ్స్ ని ఆర్గాన్ పైప్స్ లో ప్రాపగేట్ చేస్తాం. ఇన్ విచ్ బిహేవియర్? స్టాండింగ్ వేవ్ మోడ్ అంటాం. సో స్టాండింగ్ వేవ్ లో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాం, స్టేషనరీ ఫ్రీక్వెన్సీ స్టాండింగ్ వేవ్స్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఫండమెంటల్ మోడ్, ఫస్ట్ హార్మోనిక్, సెకండ్ హార్మోనిక్, ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్, థర్డ్ ఓవర్ టోన్, ఫోర్త్ ఓవర్ టోన్, గుర్తుందా? ఫిఫ్త్ హార్మోనిక్. సో దాని రిలేషన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామా. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వి కంప్లీటెడ్. బట్ ఆ స్టాండింగ్ వేవ్ యొక్క మోడ్ ని బేస్ చేసుకొని సౌండ్ వేవ్స్ ని ఎలా ప్రాపగేట్ చేస్తాం, దట్ వి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ హియర్ మా స్టాండింగ్ సౌండ్ వేవ్స్. ఓకే సార్, అసలు ఈ ఆర్గాన్ పైప్ అంటే ఏంటి సార్? ఆర్గాన్ అంటే నథింగ్ బట్ అనిమల్ యొక్క మెంబరెమ్ తో తయారు చేస్తారమ్మా. అనిమల్ మెంబరెమ్ తో తయారు చేస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆర్గాన్. సింపుల్. ఈ ఆర్గాన్ పైప్స్ ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే ఎక్కువగా సౌండ్ వేరియేషన్ కోసం ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు. అంటే ఎందుకే మన సౌండ్ వేవ్స్, స్టాండింగ్ సౌండ్ వేవ్స్ ఆర్ ప్రాపగేటెడ్ త్రూ దట్ పైప్స్ అంటాం. సో ఈ ఆర్గాన్ పైప్స్ అంటే అనిమల్ మెంబరెన్ తో చేస్తారు కాబట్టి ఆర్గాన్ అండ్ పైప్స్. ఎక్కువగా ఈ ఫారిన్ కంట్రీస్ లో చర్చ్ లో ఎక్కువగా ఈ ఆర్గాన్ పైప్స్ ని ప్లే చేస్తూ ఉంటారమ్మా. సో ఈ ఆర్గాన్ టైప్స్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఆర్గాన్ పైప్స్ లో. సో ఆర్గాన్ పైప్స్ కంటైన్ టూ టైప్స్. One is closed pipe and other one is open pipe. So open organ pipe అన్నాం అనుకోండి, open organ pipe. సో సపోజ్ లెట్ us కన్సిడర్ ఏ పైప్. సో మామూలు మనం తీసుకుంటే ఒక జనరల్ నార్మల్ వాటర్ పైప్ తీసుకోండి, డోంట్ వరీ. మామూలు మీరు ట్యాంక్ త్రూ మీ హౌస్ హోల్డ్ అప్లయన్సెస్ లో యూస్ చేసే జనరల్ పైప్ మా. సో సిమెట్రిక్ నేచర్, సో యూనిఫామ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉండాలా, లెంత్ యూనిఫామ్ గా ఉండాలా, అలాంటి ఒక పైప్ తీసుకోండి. సో ఆ పైప్ సింప్లీ బోత్ ఎండ్స్ ఆర్ ఓపెన్. సో దట్ ఈస్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఓపెన్ ఆర్గాన్ పైప్. సో మీరు మామూలుగా జస్ట్ ఒక నార్మల్ వాటర్ పైప్ తీసుకోండి అమ్మా, వాటర్ ఫ్లోయింగ్ పైప్ తీసుకోండి. ఆ వాటర్ ఫ్లోయింగ్ పైప్ లో యూనిఫామ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉంటుందమ్మా. సో త్రూ అవుట్ ద లెంత్ యూనిఫామిటీ మెయింటైన్ అవుతుంది, సర్టెన్ క్రాస్ సెక్షన్ నేచర్ ఉంటుంది. సో బోత్ ఎండ్స్ ఓపెన్. సో దట్ ఈస్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఓపెన్ ఆర్గాన్ పైప్. సింపుల్. అలా కాకుండా సో క్లోజ్డ్ ఆర్గాన్ పైప్ అన్నాం అనుకోండి. సో క్లోజ్డ్ ఆర్గాన్ పైప్. So if you take closed organ pipe ma, so closed organ pipe means one end is closed here. So closed organ pipe means one end is closed and other end is open. So that is what to call it as an closed organ pipe. So rendu close kaakudamma, one end only close, other end is open. So that is what to call it as an closed organ pipe. Keep in mind. So open organ pipe ante enti, both ends open ma. So both ends open, that what to call it as an open organ pipe. And one end close, one end open, that is what to call it as an closed organ pipe, which has uniform length and uniform area of cross section. So both pipe ends open, open pipe. One end close, one end open. That is what to call it as an closed organ pipe. Carefully listen ma. రెండు ends close చేస్తే ఇంకా సౌండ్ వేవ్ ఏం ప్రాపగేట్ అవుతుందమ్మా? నెవర్ హ్యాపెన్. అలా అండర్స్టూడ్. సో కాబట్టి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, జస్ట్ యువర్ నార్మల్ పైప్ మా, జస్ట్ యువర్ వాటర్ పైప్. సో బోత్ ఎండ్స్ ఓపెన్. సో యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ సింప్లీ ఓపెన్ పైప్. One end close and other end is open. That what to call it as an closed organ pipe. See carefully. So many textbooks are so many references if you take ma. All
they say that at open end, ఏం చెప్తారమ్మా, at open end antinodes are formed. So see here, air particles are there, no? So inside this pipe, air molecules, air particles are filled. Correct or not? Yes, sir. So air particles, sound waves always propagate in air. So without air, sound waves, longitudinal waves cannot produce. So without medium, the waves cannot travel. No. Okay, sir. So sound waves especially produce kavalante, medium must and should present. So ఇప్పుడు ఇందులో ఎయిర్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎయిర్ పార్టికల్స్ ద్వారా స్టాండింగ్ సౌండ్ వేవ్స్ ని ప్రాపగేట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఓపెన్ పైప్. And here one end is closed and other end is open, so air is easily floating there. So in that air particles also sound waves we can propagate. Standing sound waves we have to propagate. So standing sound waves open pipe lo propagate చేస్తే ఏమవుతాయి, క్లోజ్డ్ పైప్ లో ప్రాపగేట్ అయితే ఏమవుతాయి. సో చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే మా అటు ఓపెన్ పైప్, అట్ ఓపెన్ ఎండ్. సో ఓపెన్ పైప్ లో ఏదైనా సరే ఓపెన్ ఎండ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఆల్వేస్ యాంటీనోడ్ ఇస్ క్రియేటెడ్. సో ఓపెన్ పైప్ తీసుకుంటే ఏం క్రియేట్ అవుతుందమ్మా, స్టాండింగ్ వేవ్స్ లో యాంటీనోడ్ క్రియేట్ అవుతుంది. అదే క్లోజ్డ్ ఎండ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, దెన్ ఆల్వేస్ నోడ్ ఈస్ క్రియేటెడ్. అంటే అక్కడ కంప్లీట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తామా, వెన్ సౌండ్ స్టాండింగ్ సౌండ్ వేవ్ ఇస్ ప్రాపగేటెడ్ త్రూ ఓపెన్ పైప్ ఆర్ క్లోజ్డ్ పైప్, ఓపెన్ ఎండ్ ఉందనుకోండి, ద సౌండ్ వేవ్ మేడ్ ఏ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ యాంటీనోడ్. యాంటీనోడ్ అంటే వి ఆల్రెడీ నో దట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇస్ మాక్సిమం, దాన్నే సింప్లీ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ యాంటీనోడ్. సో యాంప్లిట్యూడ్ మాక్సిమం గా ఉండాలమ్మా. అదే నోడ్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది, సో వెన్ దేర్ ఈస్ ఎ క్లోజ్డ్ ఎండ్ వేర్ ద ఎయిర్ పార్టికల్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్లీ మెర్జెస్ మా. సో ఎక్కడ చూడమ్మా, సపోజ్ దిస్ ఈస్ క్లోజ్డ్ పైప్, వన్ ఎండ్ ఈస్ క్లోజ్డ్, అక్కడ క్లోజ్డ్ ఎండ్ దగ్గర నోడ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది వేర్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈస్ మినిమం. సో వేర్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇస్ జీరో, దట్ ఈస్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అండ్ సింప్లీ నోడ్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, క్లోజ్డ్ ఎండ్ దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ జీరో, ద సౌండ్ వేవ్స్ కెనాట్ ప్రాపగేట్. బట్ ఓపెన్ ఎండ్ దగ్గర మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ తో సౌండ్ అనేది ప్రాపగేట్ అవుతుంది. ఇది చాలా టెక్స్ట్ బుక్స్ లో చాలా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఈజీగా చెప్పేస్తారమ్మా. సో జాగ్రత్త చూడు, ఆర్గాన్ పైప్ అంటే ఏంటి. సో పైప్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ పైప్ విచ్ ఈస్ యూనిఫామ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్, యూనిఫామ్ లెంత్. సో నథింగ్ బట్ సపోజ్ ఆర్గాన్ పైప్ అంటే which is in the shape of so which is in the shape of nothing but if you take a pipe which is made up of metal, okay, wood or glass, so you can take it as anything, don't worry. But basically argan pipe ante enti ante animal membrane to create chesintaru, develop chesintaru. So that is our organ pipe which is playing music or playing sound, propagating sound. But sound waves propagate avutayi, sound waves are nothing but longitudinal waves only. But ikkada nothing but animal membrane to kaakunda normal organ pipe తీసుకోవాలి అంటే just take normal pipe. So normal pipe which is made up of PVC pipes. So PVC pipe కానివ్వండి, లేదా వుడ్ తో కానివ్వండి, మెటల్ తో కానివ్వండి, గ్లాస్ తో చేసిండే యూనిఫామ్ లెంత్, యూనిఫామ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ తో ఒక పైప్ ని కన్సిడర్ చేయండి. సో బోత్ ఎండ్స్ ఓపెన్, ఓపెన్ పైప్, వన్ ఎండ్ క్లోజ్, వన్ ఎండ్ ఓపెన్, క్లోజ్డ్ పైప్. అలా అండర్స్టూడ్. ఆర్గాన్ అయితే అనిమల్ మెంబర్ తో చేసిన అనిమల్ మెంబరేన్. అలా కాదు సార్, నార్మల్ పైప్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ మెటీరియల్ టు మేడ్ అప్ దట్ పైప్. సో టు కన్స్ట్రక్ట్ దట్ పైప్, PVC material, plastic, wood, glass, okay, metal, you take anything, don't worry about that one. But a pipe both ends open unte open pipe, one end close, one end open unte closed pipe. But actual ga ee organ pipes ela untayi sir, danlo enti sir concept, organ pipes ela untane ఫస్ట్ డౌట్. సెకండ్ డౌట్ మీరు చెప్పారు సార్ ఇప్పుడే, అట్ ఓపెన్ ఎండ్స్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్ విల్ బి యాంటీనోడ్, బట్ అట్ క్లోజ్డ్ ఎండ్స్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్ విల్ బి నోడ్. వై సార్? What is the reason behind that? So that I am explaining now clearly. So see carefully ma, first closed pipe gurinchi discussion cheddam. So note down ma, first one ma, closed pipe or closed organ pipe. So ఒక్కొక్క దాని గురించి డిస్కషన్ చేద్దామా. సో క్లోజ్డ్ ఆర్గాన్ పైప్. సో ఫస్ట్ ఒక బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, సార్ టెల్ మీ సార్, ఫస్ట్ టూ థింగ్స్ ఐ వాంట్ టు నో సార్. ఫస్ట్ ఆర్గాన్ పైప్, క్లోజ్డ్ పైప్, ఓపెన్ పైప్ అన్నారు కదా, ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ అది చూపించండి. ఫస్ట్ పార్ట్ అంటే గ్లాస్ తో తయారు చేస్తాం, 2 ends ఓపెన్, 1 end క్లోజ్, 1 end ఓపెన్, PVC పైప్ తీసుకో, ఓకే, ప్రాక్టికల్లీ యూ కెన్ గెట్ మా. బట్ యాక్చువల్ గా చర్చెస్ లో, ఫారిన్ కంట్రీస్ లో వాడతారు కదా ఈ ఆర్గాన్ పైప్స్ ఎలా ఉంటాయి
అది ఫస్ట్ డౌట్. సెకండ్ డౌట్ ఇప్పుడే మీరు చెప్పారు సార్, సౌండ్ వేవ్స్ స్టాండింగ్ సౌండ్ వేవ్స్ ప్రాపగేట్ అయినప్పుడు ఓపెన్ ఎండ్ దగ్గర యాంటీ నోట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, క్లోజ్డ్ ఎండ్ దగ్గర నోట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. అవి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఏ డేటా అన్నా ఏ సొల్యూషన్ అన్నా ఈ కాన్సెప్ట్ ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. ఓపెన్ ఎండ్ దగ్గర యాంటీ నోట్స్, క్లోజ్డ్ ఎండ్ దగ్గర నోట్స్. ఎందుకు సార్ ఓపెన్ ఎండ్ దగ్గర యాంటీ నోట్సే క్రియేట్ కావాలా, క్లోజ్డ్ ఎండ్ దగ్గర ఎందుకు నోట్సే క్రియేట్ కావాలా? ఎవరికి అర్థం కాదు. ఎందుకు అలా క్రియేట్ చేయాలా? దట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ నౌ. ఓకే, సో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే సీ కేర్ఫుల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ నౌ. See carefully, ma. So see carefully here. So actually, listen, ma. Yes. So this is what to call it as an organ pipes. So ఇవన్నీ organ pipes ఏనన్నా. So ఇక్కడ మీరు చూసే ప్రతి ఒక్కటి organ pipe. All have understood. So దీన్నే సింప్లీ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆర్గాన్ పైప్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఆర్గాన్ పైప్స్. సో ప్రాక్టికల్ గా ఇలా ఉంటాయి. సో ఎక్కువగా మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ప్లే చేస్తూ వెళ్తారమ్మా. సో దీన్ని మనము ఆర్గాన్ పైప్స్ అంటాం. అదమ్మా క్లారిటీగా చూడండి. సో ఇలా డిఫరెంట్ షేప్స్ లో ఉంటాయమ్మా. సో ఇక్కడ బోత్ ఎండ్స్ ఓపెన్ ఉందనుకోండి ఓపెన్ పైప్, ఒక ఎండ్ క్లోజ్ ఒక ఎండ్ ఓపెన్ లో ఉందనుకోండి క్లోజ్డ్ పైప్. సో ఇలా డిఫరెంట్ పైప్స్ అన్ని ఇక్కడ యూస్ చేస్తాం. సీమా see carefully, this is what to call it as an organ pipes. ఇవి మెటల్ తో చేసింటారు, బట్ కొన్ని పైప్స్ అనిమల్ మెంబ్రెయిన్ తో చేస్తారు, అందుకే దాన్ని ఆర్గాన్ పైప్ అంటారు నాన్న. లైక్ దిస్ హియర్ మెయింటైన్. అలా అండర్స్టూడ్. సో ఇలా చర్చెస్ లో కానీ ఎక్కువగా ఇలాంటి ఆర్గాన్ పైప్స్ ని హెల్ప్ వాడుతూ ఉంటారు నాన్న. సి కేర్ఫుల్లీ. సో దిస్ ఈస్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆర్గాన్ పైప్స్. కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఆర్గాన్ పైప్స్ సింప్లీ. ఓకే, సో ఈ ఆర్గాన్ పైప్స్ లో మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ బేస్ చేస్తే అదమ్మా మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో ఇక్కడ వాడతారు. ఇలా సి ఇలా వాళ్ళు ప్లే చేస్తూ ఉంటారు. ఈ ఆర్గాన్ పైప్స్ లో సౌండ్ అనేది ప్రాపగేట్ అవుతుంది. వీ కెన్ లిజన్ దిస్ సౌండ్. సో ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వాడుతూ ఉంటారన్న మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో. సో దీన్ని ఆర్గాన్ పైప్స్ అంటాం. డిఫరెంట్ డిజైన్స్ లో మెయింటైన్ అంటే ఫారిన్ కంట్రీస్ లో, బట్ ఎక్కువగా మాత్రం ఇవి ఆర్గాన్ పైప్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఓకే సార్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ డౌట్. సెకండ్ డౌట్ ఏంటి అంటే సీ కేర్ఫుల్లీ. సో సెకండ్ డౌట్ ఏం చెప్పినాం సార్ అంటే అటు ఓపెన్ ఎండ్స్ మనము యాంటీ నోట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి సార్, క్లోజ్డ్ ఎండ్స్ నోట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి సార్ అన్నాం కదా. హౌ దట్ విల్ బి హ్యాపెన్? సీ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక వీడియో చూడండి అమ్మా. సో ఇందులో అబ్జర్వ్ చేస్తే కన్నా సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ పీవీసీ పైప్ హియర్. ఇక్కడ ఒక పీవీసీ పైప్ తీసుకున్నాను, నార్మల్ వాటర్ ఫ్లోయింగ్ పైప్. ఆ పీవీసీ పైప్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బోత్ ఎండ్స్ ఓపెన్. సీమా లెట్ us consider this is my PVC pipe and where the ends are open, both ends, that is what to call it as an open pipe. So ఇప్పుడు లోపల అంతా కూడా ఎయిర్ పార్టికల్స్ ఫిల్ అంటే, సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద ఎయిర్ పార్టికల్స్. సో విచ్ ఆర్ మెయింటైన్డ్ అట్ దేర్ మీన్ పొజిషన్స్. సో ఇనిషియల్ గా ఎలా ఉన్నాయంటే మీన్ పొజిషన్స్ లో మెయింటైన్ అయినాయమ్మా. అలా అండర్స్టూడ్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడమ్మా ఈ ఓపెన్ ఎండ్ దగ్గర ఏమంటాయంటే ఆల్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ మెయింటైన్ SHM. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ సౌండ్ ఇక్కడ వేవ్స్ అనేవి ట్రావెల్ అవుతాయి, సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ PVC pipe, air is propagating through that, air particles are maintained in that pipe. ఆ పైప్ లో ఉండే పార్టికల్స్ ఆల్వేస్ కొద్దిగా ఎనర్జీ ఇచ్చినా సరే అమ్మా, సో దే కెన్ వైబ్రేట్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో పార్టికల్స్ వైబ్రేట్ అవుతాయి, ఎనర్జీ విల్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. సో ఇక్కడ మీరు ఎనర్జీ ఇచ్చారనుకోండి దీస్ పార్టికల్స్ గెట్ వైబ్రేట్ లైక్ దిస్. సీ కేర్ఫుల్లీ. Yes, see ma, they it will be a SHM nature. All have understood. Okay, see carefully. Yes. So ఇక్కడ ఎట్లయితే ఓపెన్ ఎండ్స్ ఉంటాయో ఆ ఓపెన్ ఎండ్స్ దగ్గర they will be oscillating like this. All have understood. So ఓపెన్ ఎండ్స్ దగ్గర ఎక్కువగా ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటుంది. So see carefully. Once again I am taking. See carefully. Dancing waves, but a boundary దాటి వెళ్ళట్లేదు air molecules. See, observe carefully. So they oscillate in that waves only. All have understood. So that is what to call it as an simply so standing waves, dancing waves అంటాం. సో ఎప్పుడైతే ఇలా ఎయిర్ పార్టికల్స్ మనం స్టార్ట్ చేస్తామో ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ మైండ్. సీ కేర్ఫుల్లీ. ఎస్, వెన్ ఎయిర్ పార్టికల్స్ ఎనర్జీ ఇస్తామో ఆటోమేటిక్లీ ద ఎయిర్ పార్టికల్స్ మేడ్ ఏ SHM. సో ఓపెన్ ఎండ్స్ దగ్గర మాక్సిమం ఆసిలేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది, రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఆసిలేషన్స్, బట్ అట్ ద మిడిల్ ద ఆసిలేషన్ ఇస్ లెస్. All have understood. So that is what to call it as an simply organ pipe. So దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం సార్? సో దట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ నౌ. సో సీ కేర్ఫుల్లీ. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఎలా చెప్తాం సార్ అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్ లాజిక్. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్, సో అట్ క్లోజ్డ్ ఎండ్ there is a node is created. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి క్లోజ్డ్ ఎండ్ దగ్గర ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ మైండ్. సో క్లోజ్డ్ ఎండ్ దగ్గర
నోడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఫర్ టేకింగ్ ఆఫ్ ఎనీ ఓపెన్ పైప్ ఆర్ క్లోజ్డ్ పైప్ తీసుకోండి, ఏ నోట్స్ అన్నా తీసుకోండి, ఏ బుక్ అన్నా తీసుకోండి. సో క్లోజ్డ్ ఎండ్ దగ్గర నోడ్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఓపెన్ ఎండ్ దగ్గర యాంటీ నోడ్ క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ ఎందుకు సార్ ఇక్కడ నోడ్ యాంటీ నోడ్ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు. సో దట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ నౌ. So take one PVC pipe here, see carefully. So let us consider, so this is my PVC pipe. Yes sir. So let us consider this is my PVC pipe. All of understood ma? Okay, see carefully. So this is my PVC pipe where the air molecules are maintained like this. Okay, so ఇలా కాలమ్స్ లో, రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో ఇలా ఎయిర్ పార్టికల్స్ అన్ని స్టే అయినాయి అనుకోండి. all of understood ma? So for your convenience nature I am taking open pipe here. So ikkadanతా air particles anni untayi like that. all of understood? So these are called nothing but air molecules, air particles. Okay, so these air particles are maintained through this pipe. So this is what to call it as an open pipe actually. Yes sir. So the open pipe ma, both ends open, all the air molecules are filled in this pipe. Suppose if you give energy, then what happens ma? They will oscillate. So urke oscillate kavama. If you give energy, then air particles take up that energy, the energy transported and they becomes vibratory. So nothing but they maintain SHM motion. All of you understood? అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ ఈ వైబ్రేషన్ ఇలా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ ఎయిర్ పార్టికల్స్ అన్ని కూడా దే గెట్ వైబ్రేటెడ్ లైక్ దిస్. సో దీస్ మాలిక్యూల్స్ టువర్డ్స్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ వైబ్రేటెడ్, దీస్ మాలిక్యూల్స్ టువర్డ్స్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్. సో దే వైబ్రేట్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు నేను యానిమేషన్ లో చూపించాను కదమ్మా, ఇలా ఎయిర్ పార్టికల్స్ అన్ని కూడా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ వైబ్రేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి. all of understood ma? So these particles get vibrated like this. So left hand vibrate eppudu maintain avutayi when you give energy, then this will be oscillate like this. So when you give energy to these open pipe, then what happens? The energy easily passed through air molecules and air molecules get oscillate about their mean vibration. మామూలుగా air particles ఇలా up and down vibrate అవుతాయి, but longitudinal waves parallel vibration. Remember longitudinal waves అంటే ఎప్పుడు కూడా ఏం చెప్తాం? So propagation of wave is in parallel to the particle vibration. Remember ma? So longitudinal waves, sound waves is the best example for longitudinal waves. Longitudinal definition em cheptam? Shortcut cheppam, LL, parallel. So particle vibration parallel to the direction of propagation, that is what to call it as a longitudinal wave. So the particles, air particles are vibrate parallelly and energy also transmit horizontally. So ikkada particles vibration horizontal ga jarugutu ante అక్కడ ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా హారిజాంటల్ గా జరుగుతుంది. సో పార్టికల్ వైబ్రేషన్ అండ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ parallelly with each other. So that is what to call it as an longitudinal waves. Sound waves is the best example. So ఇప్పుడు నేను ఒక PVC pipe తీసుకున్నాను, both ends open, I call it as an open pipe where air molecules are filled in that pipe. Now I send energy, then all the particles move horizontally, right and left oscillations ma, and energy is transported horizontally parallelly, nothing but longitudinal waves. But standing waves, so these oscillations never cross this region. ఓకే, సో ఈ రీజియన్ లోనే ఆసిలేషన్స్ పర్ఫామ్ అవుతా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ స్టాండింగ్ వేవ్. సో ఇక్కడ అంతా కూడా ఆసిలేషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి, బట్ అట్ ద మిడిల్ there is no oscillations here. ఈ ఎయిర్ పార్టికల్స్ ఆసిలేషన్ లో మెయింటైన్ కావమ్మా. సో ఇవన్నీ కూడా రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఆసిలేషన్స్ మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటాయి, బట్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ దీస్ ఎయిర్ పార్టికల్స్ డస్ నాట్ గెట్ ఎనీ ఆసిలేట్. అలా అండర్స్టూడ్ మా, జస్ట్ దే మెయింటైన్ వైబ్రేట్లీ లైక్ దిస్. సో ఇలా మిడిల్ లో ఉండే ఎయిర్ పార్టికల్స్ స్టాండర్డ్ గా అలాగే రెస్ట్ కండిషన్ లో ఉంటాయి మా, స్టేషనరీగా ఉంటాయి. బట్ ఈ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ పార్టికల్స్ బౌండరీని దాటుకోకుండా ఇన్సైడ్ ద రీజన్ ఆఫ్ స్పేస్ దే వైబ్రేట్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఆసిలేషన్స్ లైక్ దిస్. All of understood? Okay. Now here see carefully. Suppose I am taking one oscillation here. See carefully ma. ఒక oscillation take up చేశానమ్మా. ఏం oscillation సార్ అన్నాం అనుకోండి, మామూలుగా మీరు నోడ్ కానీ యాంటీ నోడ్ కానీ స్టేషనరీ వేవ్స్ చూసారనుకోండి. సో స్టేషనరీ వేవ్స్ ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తేమ్మా, ప్రీవియస్ క్లాస్ ఓన్లీ ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ స్టేషనరీ వేవ్స్ డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్స్. సో స్టేషనరీ వేవ్స్ డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తేమా, yes, సో డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, ఫస్ట్ t is equals to 0 దగ్గర -2a, t/4 దగ్గర 0, t/2 దగ్గర +2a, 3t/4 దగ్గర 0, మళ్ళీ t దగ్గర -2a. గుర్తుందమ్మా? అదే ఇక్కడ 0 -2a 0
+2a 0 మళ్ళీ -2a అలా యాంటీనోడ్ ఫామ్ క్రియేట్ అవుతుంది. నోడ్ అండ్ యాంటీనోడ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్. సో ఇక్కడ కంప్లీట్ ప్రతి ఒక్కదానికి ఈక్వేషన్ ఇచ్చాను. నోడ్స్ యాంటీనోడ్స్ డిస్టెన్స్ ప్రూవ్ చేశాను, మ్యాథమెటికల్ గా ప్రూవ్ చేశాను. బట్ ఈ స్టేషనరీ వేవ్ ఇలానే ఎందుకు వస్తుంది సార్? సో యాంటీనోడ్ మళ్ళీ యాంటీనోడ్ మళ్ళీ నోడ్ అలా రిఫ్లెక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పాము. బట్ మ్యాథమెటికల్లీ వేవ్ డయాగ్రామ్స్ లో కూడా ప్రతి ఒక్క టైం దగ్గర మనం మ్యాథమెటికల్ గా షేప్స్ తీసుకొని డ్రా చేసామా. సో ఫస్ట్ ఏముంటుంది? ట్రఫ్ ఉంటుందమ్మా, -2a మళ్ళీ 0 మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఈ టైం దగ్గర +2a మళ్ళీ 0 మళ్ళీ -2a 0 +2a మళ్ళీ 0 అలా కంటిన్యూస్ గా రిపీట్ అవుతా ఉంటుంది. ఈ బౌండరీ దాటి వెళ్ళదు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో అలాగే ఇక్కడ కూడా చూడమ్మా, ఫస్ట్ -2a తర్వాత 0 +2a మళ్ళీ నెక్స్ట్ 0 మళ్ళీ -2a 0 +2a. సో సేమ్ యాజ్ యూజువల్ హియర్ ఆల్సో ఐఎమ్ టేకింగ్ లైక్ దట్ ఆసిలేషన్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అదే ఆసిలేషన్ ఇక్కడ టేకప్ చేశాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ట్రఫ్ -2a 0 +2a అలా వెళ్తాం అనుకోండి. దెన్ రైట్ ద వేవ్ డయాగ్రామ్. సో చూడమ్మా, ఇట్ ఈస్ ఆసిలేటింగ్ ప్యారలలీ, దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ టు రైట్ కాంబినేషన్. ఎస్ సార్, you get like this. All of understood ma? Okay, so చూడండి just -2a 0 +2a it oscillate parallelly. See ma, so ఇక్కడ wave oscillate, ఇక్కడ wave oscillate. So -2a 0 +2a. సో ఇక్కడ oscillations ని మాత్రమే just ఒక లైన్ తో జాయిన్ చేసాం అనుకోండి. సో these blue dots are oscillating parallelly, horizontally. ఆ horizontal oscillations ని ఒక లైన్ తో జాయిన్ చేశాను. So you take it as -2a amplitude and it is 0. It is not moving, so you can take it as 0, but it is oscillating ma. Yes ma, right and left oscillations. So మళ్ళీ దీన్ని జాయిన్ చేశాను. సో యూ గెట్ ఎ కర్వ్ లైక్ దట్. అండ్ హియర్ ఆల్సో సి, ఇక్కడ కూడా చూడమ్మా. సో మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఆసిలేషన్స్ అవుతున్నాయి, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ టాప్ మా. ఎస్ సార్. అండ్ హియర్ ఆల్సో 0 and you can get మళ్ళీ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ oscillations. సో హియర్ ఆల్సో యూ గెట్ వన్ oscillation. అలా అండర్స్టూడ్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఆసిలేషన్స్ ని మాత్రం యాడ్ చేశారనుకోండి, జస్ట్ ఈ హారిజాంటల్ గా ఆసిలేట్ అయ్యిండే ఎయిర్ పార్టికల్స్ మాత్రమే జాయిన్ చేశారనుకోండి, యూ గెట్ ద లైన్ హియర్. సి, ఎస్ సార్. అండ్ ఇట్ ఈస్ 0, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆసిలేటింగ్, బట్ హియర్ ప్యారలల్లీ ఆసిలేటింగ్ మా, హారిజాంటల్లీ ఆసిలేటింగ్, జాయిన్. సో యూ కెన్ గెట్ దిస్ వన్. See carefully. Yes, now see, observe carefully. At this open end there is a maximum node, maximum amplitude. So maximum amplitude kati what to call it as an antinode. Here also see ma, so maximum amplitude, there is no minimum amplitude here, antinode. So open ends దగ్గర ఇప్పుడు కూడా ఏమొస్తాయంటే antinode. Clear? అలా అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? సింపుల్ మా. అలా కాకుండా దీన్ని ఇక్కడ కట్ చేసామనుకోండి, క్లోజ్డ్ పైప్ చేసామనుకోండి, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? సో ఇట్ విల్ బి 0. అలా అండర్స్టూడ్. సో దీని సేమ్ కాన్సెప్ట్, సీ కేర్ఫుల్లీ. క్లోజ్డ్ పైప్ అన్నాం అనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది? సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ఆర్గాన్ పైప్ మా, ఆర్ నథింగ్ బట్ వన్ PVC పైప్. ఓకే, వేర్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఎండ్. ఓకే, సో వేర్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఎండ్. అలా అండర్స్టూడ్ మా. దిస్ ఈజ్ యువర్ closed end and this is your open end. Yes, so this is open, this is closed. Now initially all the air particles are maintained like this. So mean positions lo anni air particles la maintain avutu untayamma. Okay, all of understood ma. This is your air particles maintained like this. So now see ma carefully. So some energy is maintained here. So see, this is your open end and this is your closed end. All of understood? Yes sir. Now here see carefully, I am sending an energy. Then what happens? So if you send an energy to these pipe containing open and closed ends where air particles are filled, so when you propagate some energy, then what happens? These air particles take up that energy and it is nothing but sound wave, longitudinal wave, sound energy I am producing. Simple. So because of sound wave, the particles oscillate horizontally and energy transport also horizontally. So nothing but what happens? So these particles, so left and right oscillate like this. All of understood ma? So these particles oscillate left and right. Clear ma? But here closed ends, there is no momentary ma, because here they have density is very less, no. So because of this closed end ma, all the air particles does not get oscillate very feasibly. So it contains rest condition only. So at this thing here we take it as rest condition. All these air particles does not oscillate here.
Okay, because of closed end ma, the air particles never move very easily, very freely. Because of closed end, the oscillation stopped. Okay, so ఈ closed end దగ్గర ఉన్న air particles horizontal గా oscillate కాలేవు. రిమైనింగ్ ఏదైతే ఫ్రీ స్పేస్ లో ఓపెన్ స్పేస్ లో ఎయిర్ పార్టికల్స్ ఉంటాయో, దే టేక్ ద ఎనర్జీ, దే ఆసిలేట్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద ఎనర్జీ, అండ్ ఫర్దర్ పార్టికల్స్ ఆల్సో ఆసిలేట్ హారిజాంటలీ. Okay ma, yes. Now suppose if you take that energy formation, then what to get? See ma, this will be horizontally oscillating. Yes sir, but here zero, so simply I can write like this. So oscillatory stops and zero, and here also ma, oscillatory happening and becomes zero. All of you understood? See carefully. So ఇక్కడ oscillation horizontal గా జరుగుతుంది, and while moving towards the closed, so there is no oscillation. Oscillation stop అవుతుంది. See the curve traveling and becomes node. And here also see ma, oscillatory starts in downward direction while moving forward direction closed end, there is no oscillation, so simply it becomes rest, so nothing but node. So closed end దగ్గర ఏం క్రియేట్ అవుతుంది అంటే node, and open end దగ్గర so there is a amplitude ma, that what to call it as an antinode. సో ఇది ఒక్క పిక్చర్ మీరు గుర్తు పెట్టుకున్నారనుకోండి, ఏదైనా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. సో నేను ఓరల్ గా చెప్పట్లేదు ఓపెన్ ఎండ్ లో యాంటీనోడ్ ఉంటుంది, క్లోజ్డ్ ఎండ్ లో నోడ్ ఉంటుంది అని ఓరల్ గా చెప్పి వదిలేదు. ఐఎమ్ గివింగ్ ప్రూఫ్. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఒక పైప్ తీసుకున్నారో, ఒక సౌండ్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో, ఆ సౌండ్ ఎనర్జీ కంప్లీట్లీ ఇట్ విల్ బి ఆసిలేట్. సో అవి హారిజాంటల్ గా ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో సౌండ్ ఎనర్జీ సార్, సో దిట్ విల్ బి ఆసిలేటింగ్. బట్ ఆసిలేటింగ్ ఎలా జరుగుతూ ఉంటుంది? అట్ ద ఓపెన్ ఎండ్స్, నాట్ అట్ ద center. So at the middle it will be rest condition. So top to bottom if you take wave, సో ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఆంప్లిట్యూడ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ లో సో నెగిటివ్ ఆంప్లిట్యూడ్, జీరో, పాజిటివ్ ఆంప్లిట్యూడ్. ఈ హారిజాంటల్ ఆసిలేషన్స్ ని మాత్రం మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, సో జస్ట్ అటాచ్ చేశారనుకోండి, ఆ వైబ్రేటే పార్టికల్స్ అన్నిటిని జాయిన్ చేశారనుకోండి, యు గెట్ ఎ కర్వ్ లైక్ దిస్. సి అండ్ హియర్ ఆల్సో సి. సో కాబట్టి ఇక్కడ -2a, 0, +2a, just join that oscillation horizontal lines, so you can get these curves. So -2a, 0, +2a, simple. -2a, 0, +2a, and here -2a, 0, +2a. So stationary waves, so ఈ బౌండరీ దాటి వెళ్ళట్లేదు, and open ends దగ్గర antinodes. Suppose if you cut into half this thing ma, one end is closed where the 8 particles are not oscillating horizontally, they are at fixed ma, fixed end, horizon. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, ఇవి ఆసిలేట్ అవుతూ ఉన్నాయి, we are touching it while moving forward, there is no oscillation further, might stop. సో కాబట్టి ఇక్కడ క్లోజ్డ్ ఎండ్ దగ్గర నోడ్ అండ్ ఓపెన్ ఎండ్ దగ్గర యాంటీ నోడ్. All of you understood? So this is our concept. Now basing on this thing, so how to get closed argon pipe, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయమ్మా. సో ఇప్పుడు అందరికి అర్థమైంది కదమ్మా, ఓపెన్ ఎండ్ దగ్గర యాంటీ నోడ్, క్లోజ్డ్ ఎండ్ దగ్గర ఎస్ మా నోడ్. ఓకే, సో నౌ క్లోజ్డ్ ఆర్గాన్ పైప్. Right, so closed argon pipe, see carefully how to explain here. So closed argon pipe ఎలా ఉంటుంది సార్, ఏంటి సార్, that I am explaining now. So see ma, closed argon pipe అంటే one end is closed, other end is open, correct or not? So రాసుకోమా, so closed argon pipe అంటే so one end closed, correct or not? So one end closed, other end open. So one end closed, other end open, so that is what to call it as an so closed argon pipe. All of you understood? Okay sir. So now I am taking one pipe here, simply I am taking one pipe. So fundamental mode, simple ma, yes, note down, fundamental mode or first harmonic. So fundamental mode or first harmonic. So fundamental mode or first harmonic ma. So fundamental mode or first harmonic ma, that is what to call it as an F1 frequency. Yes, so take here one pipe. Yes sir, this is one pipe where air is filled, sound energy, it will be oscillate ma, horizontal oscillations performed. And if you draw a graph, so you can closed end and this is open end. Yes sir, now you get a curve here that is like this ma. See open end దగ్గర ఎప్పుడు కూడా యాంటీనోడ్ and closed end దగ్గర node. So this is antinode, this is node, simple. So total length of this pipe is L. Yes sir, but you know the distance from node to antinode is lambda by 4.
All if understood? Okay, sir. So then length is equals to m రాయొచ్చమ్మా lambda by 4. Correct or not? Then lambda is equals to 4L. So మామూలుగా ఫ్రీక్వెన్సీ రావాలంటే what is the formula? F is equals to V by lambda. So V అంటే స్టేషనరీ వేవ్, నథింగ్ బట్ V అలాగే పెట్టేయండి. డోంట్ వరీ, ఇక్కడ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ కదా, లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ కు మనం వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏం చెప్పలేదు. స్ట్రింగ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ ఉన్నప్పుడు రూట్ T by mu, బట్ హియర్ దేర్ ఇస్ నో స్ట్రింగ్, ఎయిర్ ఇస్ దేర్. సో ఆ ఫార్ములా వర్కౌట్ కాదమ్మా. సో కాబట్టి V అలాగే పెట్టేయండి. And here lambda ante 4L, so V by 4L. So what is your fundamental frequency here? F is equals to V by 4L. First harmonic only oka loop maatrame తీసుకుంటే, but one end close, one end open, antinode, node, so you get V by 4L. So what is the fundamental frequency of first harmonic ma? F is equals to V by 4L. Note down ma. So what is your fundamental frequency or first harmonic అని అడిగారు అనుకోండి, F is equals to V by 4L. So this is 8 marks question in your IP. సో IP 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్. చాలా మంది బై హార్ట్ చేస్తారమ్మా, అర్థం కూడా కాదు. బట్ నిన్నటి క్లాస్ ఎవరైతే వినింటారో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్సెప్ట్, అది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అలా అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. సో జస్ట్ ఫండమెంటల్ మోడ్ ఆర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్, ఫస్ట్ వేవ్ తీసుకున్నాం. ఓపెన్ ఎండ్స్ యాంటీనోడ్ నౌ ఓన్లీ అప్రూవ్డ్, క్లోజ్డ్ ఎండ్ నోడ్ మా. సో యాంటీనోడ్ టు నోడ్, so lambda by 4, so lambda is equals to 4L. So V is equals to F lambda, F is equals to V by lambda, V by 4L. Correct or not? Now ma, this is your fundamental mode. Now go for first harmonic. So next amma first harmonic అయిపోయింది కదా. Now go for first overtone. ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్. సో మామూలుగా ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ అంటే అక్కడ సెకండ్ హార్మోనిక్ అంటాం. ఇక్కడ సింపుల్ గా ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ అని రాస్తున్నాను. దెన్ వి విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మా. సో ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ అంటే ఏంటి? సో సీ కేర్ఫుల్లీ హియర్. సో ప్రీవియస్లీ ఓన్లీ వన్ నోడ్ అండ్ వన్ యాంటీ నోడ్ యూ కెన్ గెట్ మా, క్లోజ్డ్ పైప్ కాబట్టి. ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఉంటుందో. సో ఇక్కడ మా ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్. So this is your node, clearly we can write, and this is your antinode. So now length of the pipe is increasing for that first overtone. So sound ekku dooram propagate cheyali anukuntanamma. Ikkada only small first harmonic fundamental mode kati length is very small, only one antinode node is created in that, but ikkada length elongate చేస్తున్నామా. Now we are taking longer length here. So length will be L, same as usually, no problem for you. So length of this pipe is L only. But here see, here how many waves you can get here is like that. So second harmonic you can get like this ma. So closed end node and open end antinode. Kadama. Okay, see. Like this you can form. So if length increases, length of the tube increases, then you can get these waves ma. So antinode, node, and in between also minimum amplitude ma, node. All of understood? Okay sir. Now here see what to get ma. So ఇప్పుడు ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండమ్మా, see carefully. So ఇక్కడ antinode, yes sir, ఇది node, మళ్ళీ ఇది antinode, ఇది node. So జాగ్రత్త రాసుకో, this is your antinode, yes sir, and this is your node. So this is also antinode and node. ఓకే, సో టేక్ ద డిస్టెన్సెస్. ఎలా తీసుకోవచ్చు సార్? సో ఇక్కడ చూడమ్మా, యాంటీ నోడ్ టు నోడ్ ఎంత? లాంబ్డా బై 4, అండ్ నోడ్ టు యాంటీ నోడ్. సో ఇక్కడ కూడా లాంబ్డా బై 4, మళ్ళీ యాంటీ నోడ్ టు నోడ్ లాంబ్డా బై 4. అప్పుడు టోటల్ ఎంత అవుతుందమ్మా? 3 లాంబ్డా బై 4. సో వి ఆల్రెడీ నో దట్ ద డిస్టెన్స్ between node and antinode is lambda by 4. Node to antinode lambda by 4, antinode to node lambda by 4, 3 lambda by 4. All have understood? Okay sir. So 3 lambda by 4. So L is equals to 3 lambda by 4. Our lambda is equals to emotundamma simply. So lambda is equals to 4L by 3. Yes sir. Now calculate here frequency. So F is equals to, okay, V by lambda. Yes sir. So 1 by lambda ante nothing but V by 4L by 3. Correct or not? So now you can get 3V by 4L.
All have understood. So what is the frequency you get, ma? 3V by 4L. Fundamental mode is what? V by 4L. Now I got what? 3V by 4L. That is frequency, third frequency we get, ma. 3V by 4L. That is nothing but odd values you can take. Clear, ma? So you got V by 4L. Next, 3V by 4L you got. అంటే అప్పుడు ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే థర్డ్ హార్మోనిక్. అందుకే ఇక్కడ సెకండ్ హార్మోనిక్ అని రాయాల తొందరపడి, ఓన్లీ ఓవర్ టోన్ అని మాత్రమే రాశానమ్మా. సో ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ అంటే ఇక్కడ క్లోజ్డ్ పైప్ లో ఏమొస్తుందమ్మా? థర్డ్ హార్మోనిక్. చాలా మందికి అర్థం కాదు, సెకండ్ ఓవర్ హార్మోనిక్, థర్డ్ హార్మోనిక్ అని రాసుకుంటారు. రాంగ్, కంప్లీట్లీ రాంగ్. సీ కేర్ఫుల్లీ. ఫండమెంటల్ మోడ్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ V by 4L you got. Next, now I am increasing the length, so loops also increasing, and calculate the normal frequency. You get 3V by 4L. Normally V by 4L, ఇక్కడ 3V by 4L అంటే nothing but 3F you can get. Correct or not? So F3 is equals to 3F. So V by 4L అంటే fundamental frequency 3F you can get. All have understood. So this is your first overtone. So ఈ first overtone అంటే థర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది, అంటే థర్డ్ హార్మోనిక్, అంటే ఆడ్ వాల్యూస్ వస్తాయి క్లోజ్డ్ మ్యాటన్ లో. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? కీప్ ఇన్ మైండ్. అండ్ నెక్స్ట్ మా, ఎస్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ అయిపోయింది. నౌ యు గో ఫర్ సెకండ్ ఓవర్టోన్. సో సెకండ్ ఓవర్టోన్ హార్మోన్ రాయట్లేదమ్మా. నౌ ఐఎమ్ ఫర్దర్ ఇంక్రీజింగ్ ద ట్యూబ్, దెన్ వాట్ టు గెట్? సో సెకండ్ ఓవర్టోన్. ఎస్ మా. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక యాంటీనోడ్ ఒక నోడ్ ఉంటే అదొక వేవ్. క్లోజ్డ్ పైప్ లో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక యాంటీనోడ్ ఒక నోడ్, ఆ వేవ్ ని ఫస్ట్ వేవ్ అంటాం. అలా అండర్స్టూడ్. దాన్ని ఇంకొకటి తీసుకున్నాం, 2 waves. See 1 2. So antinode node, antinode node. Next అమ్మా ఇప్పుడు 3, థర్డ్ సెకండ్ ఓవర్టోన్ 3 waves తీసుకుంటాం. సో సేమ్ పైప్ ఐఎమ్ టేకింగ్ మా, బట్ 3 nodes. సో అది కూడా డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కూడా ఈజీ మా, ఎలా పడితే అలా గుర్తుపెట్టుకోకూడదు. ఏం చెప్తాన్నా, ఒక యాంటీనోడ్ ఒక నోడ్ కలిపితే ఒక వేవ్ అంటానా. ఫస్ట్ హార్మోనిక్ ఈజీగా చేసిండేది. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ అంటే నెక్స్ట్ రావాలంటే 2 waves. ఫస్ట్ వేవ్ ఫండమెంటల్ మోడ్, నెక్స్ట్ 2 waves రావాలి. 2 waves అంటే మళ్ళీ ఇలాగే కంటిన్యూ చేయండి, లైక్ దిస్. ఒక నోడ్ ఒక యాంటీనోడ్. ఇప్పుడు ఈ రెండు కంబైన్ చేసేయి. అలా అండర్స్టూడ్. ఇలా కంబైన్ చేసామనుకోండి, ముందు డయాగ్రామ్ అదేనా వచ్చిండేది? చూడ, ముందు డయాగ్రామ్ ఇదేనా వచ్చిండేది? జాగ్రత్తగా చూసుకో. ముందు డయాగ్రామ్ ఇదేగా వచ్చింటుంది, ఇన్ఫినిటీ సింబల్ చూడు. కరెక్టా? ఇప్పుడు 3 waves రావాలా. 3 waves రావాలంటే ఏం చేయాలా? సో ఫస్ట్ ఒక యాంటీనోడ్ నోడ్ అలా పక్కన వేసుకో, మళ్ళీ నెక్స్ట్ యాంటీనోడ్ నోడ్ పక్కన వేసుకో, మళ్ళీ నెక్స్ట్ యాంటీనోడ్ నోడ్. 3 waves. సెకండ్ ఓవర్ టోన్. ఎస్ సార్. సో కలిపేసాయి. ఎస్ సార్. ఇది కలిపేసాయి. అయిపోయా. సింపుల్. యు గెట్ ద వేవ్. అయిపోయా. దీనికి తనకల్లా ఆడిపోతా అంటారు నాన్న. అయిపోయారా, ఇదే వేవ్ అంతే. అలా అండర్స్టూడ్. సో ఎలా పెరిగితే అలా పెరిగే కాదన్న. ఒక యాంటీనోడ్ నోడ్ ని ఒక వేవ్ అంటాం, ఇంకో వేవ్ పక్కన తీసుకో, ఇంకో వేవ్ పక్కన తీసుకో, అలా చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవడమే. ఓకే. సో ఇప్పుడు దీని ప్లాన్ చేయాలా వస్తుంది. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ ప్లాన్ ఇట్. అలా అయిపోయా. సింపుల్. యు గెట్ ద వేవ్. అలా అండర్స్టూడ్. సో ఇప్పుడు చూడమ్మా, సో 3 యాంటీనోడ్ నోడ్, యాంటీనోడ్ నోడ్, యాంటీనోడ్ నోడ్. అయిపోయా. సింపుల్ నానా. తనకి తనకలాడిపోతా అంటారా. అలా అండర్స్టూడ్. ఓకే. నౌ సీ కేర్ఫుల్లీ హౌ టు గెట్ దిస్ థింగ్. ఓకే. ఇప్పుడు చూడమ్మా ఇక్కడ, సో ఓపెన్ ఎండ్ ఎప్పుడు యాంటీనోడ్, క్లోజ్డ్ ఎండ్ నోడ్, ఈ రెండు పక్కన పెట్టాయి. ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడమ్మా, సో దిస్ ఈజ్ నోడ్ and ikkada larger amplitude antinode, this is node, larger amplitude antinode. Yes, now take the distances. Antinode to node lambda by 4. Yes sir. Node to antinode some distance lambda by 4. Antinode to node lambda by 4. Node to antinode lambda by 4. Antinode to node lambda by 4. And length of this column increases now. So this length amma. Yes sir. So total how many these things are there ma? So note down here 1 2 3 4 5. 5 lambda by 4. అర్థమైందా? V by 4. 3 lambda by 4. ఇక్కడ yes 5 lambda by 4. L is equals to 5 lambda by 4. అక్కడ lambda by 4. 3 lambda by 4. 5 lambda by 4. 3 waves I am taking. Simple. ఒక యాంటీనోడ్ నోడ్ ఒక వేవ్, మళ్ళీ ఇంకో వేవ్.
ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్, మళ్ళీ ఇంకో వేవ్ సెకండ్ ఓవర్ టోన్, అయిపోయా. సింపుల్ రా, అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక వేవ్ తీసుకున్నాం, ఇలాంటిది ఇంకోటి పక్కన వేవ్ కనెక్ట్ చేయి, అయిపోయా. 2 వేవ్స్, దాన్ని ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ అంటాం. నెక్స్ట్ 3 వేవ్స్, దాన్ని సెకండ్ ఓవర్ టోన్ అంటన్నా. సో ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా 5 లాంబ్డా బై 4, అప్పుడు లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4l by 5. Correct or not? Cross multiply it. Yes sir. Then frequency f is equals to v by lambda, so that is v by 4l by 5. Then simply you can get 5v by 4l. Correct or not? Ante nothing but 5 f5 is equals to 5v by 4l. Ante nothing but 5f ma, v by 4l is f. Correct or not? So what is the fifth harmonic ante 5v by 4l, that is 5f you can take. So ఇక్కడ సెకండ్ ఓవర్ టోన్ ఏమంటారమ్మా? ఫిఫ్త్ హార్మోనిక్. So many students never understand this logic. Okay, so fifth harmonic 8 marks amma tanakaladipoth antarra. Simple logic ra. All of you understood what I am saying? So first oka wave closed pipe ante antinode node ayipara. Next second wave antinode node. Next third wave, first oka wave tho తీసుకుంటాం. Just see carefully, listen. Okay, oka antinode node lambda by 4 v by 4l ayipara. ఇలాంటిది ఇంకో వేవ్ పక్కన జాయిన్ చేస్తాం. జస్ట్ ఇది యాంటీనోడ్ నోడ్, మళ్ళీ యాంటీనోడ్ ఈ రెండు జాయిన్ చేయి. 2 వేవ్స్, ఇది ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ అంటన్నా. ఏమందరికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేది? సో అది ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? థర్డ్ హార్మోనిక్ క్రియేట్ అవుతుంది. అలా అండర్స్టూడ్ మా? ఓకే, సో థర్డ్ హార్మోనిక్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో దాన్ని ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ అంటున్నా. మళ్ళీ ఇంకో వేవ్ థర్డ్ వేవ్ సెకండ్ ఓవర్ టోన్, దాన్ని ఫిఫ్త్ హార్మోనిక్ అంటున్నా. అలా అండర్స్టూడ్ మా? సో సెవెంత్ హార్మోనిక్, అలా ఎన్నైనా చేసుకోండి అమ్మా, డోంట్ వరీ. సో ఇక్కడ ఓవర్ టోన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2n+1 ఇంటూ హార్మోనిక్. కీప్ ఇన్ మైండ్. సో ఇక్కడ ఓవర్ టోన్ ఎంత వస్తుంది హార్మోనిక్ అంటే 2n+1. కీప్ ఇన్ మైండ్. సో 2n+1. సో ఓవర్ టోన్ ఎంత ఓవర్ టోన్ అన్నాం అనుకోండి, అలా ఎంత ఓవర్ టోన్ అని రాసామనుకోండి. సో దెన్ వాట్ యు కెన్ గెట్ మా? సో ఎంత ఓవర్ టోన్ అంటే హార్మోనిక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్, సెకండ్ ఓవర్ టోన్, థర్డ్ ఓవర్ టోన్ రాసుకుంటూ ఎంత ఓవర్ టోన్ దగ్గరకు వచ్చామనుకోండి, అప్పుడు హార్మోనిక్ రావాలి అంటే 2n+1. గుర్తుపెట్టుకో, హార్మోనిక్ రావాలంటే ఏం చెప్తాన్నా? 2n+1. సో నిన్న కూడా ఒకటి చెప్పాను, ఓవర్ టోన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, గుర్తుందా? హార్మోనిక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓవర్ టోన్ +1. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఓవర్ టోన్ ని +1 చేస్తే హార్మోనిక్ వస్తుంది, అది బేసిక్ స్ట్రింగ్. బట్ ఆర్గాన్ పైప్స్ లో మాత్రము ఎంత ఓవర్ టోన్, సో n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓవర్ టోన్ వాల్యూ యూ హ్యావ్ టు టేక్ 2n+1. ఇప్పుడు చూడమ్మా, ఇప్పుడు సపోజ్ ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ అన్నాం అనుకోండి, n+1 పెట్టు, సో 2+1 థర్డ్ హార్మోనిక్. అలా అండర్స్టూడ్ మా? సో హార్మోనిక్ కి ఫార్ములా ఐమ్ రిటర్న్. ఓకే, n అంటే ఓవర్ టోన్ ఇక్కడ. అలా అండర్స్టూడ్ మా? n మీన్స్ ఓవర్ టోన్. కీప్ ఇన్ మైండ్, n అంటే ఇక్కడ ఓవర్ టోన్. ఇప్పుడు సెకండ్ ఓవర్ టోన్ అన్నాం అనుకోండి, సో 2 into 2 4, 4+1 5, ఫిఫ్త్ హార్మోనిక్. థర్డ్ ఓవర్ టోన్ అన్నాం అనుకోండి, సెవెంత్ హార్మోనిక్. లైక్ దట్. అలా అండర్స్టూడ్? ఎస్ సార్. నౌ వాట్ టు గెట్ మా? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓపెన్ ఆర్గాన్ పైప్. సింపుల్. సో గో ఫర్ నెక్స్ట్ వన్ మా, ఓపెన్ ఆర్గాన్ పైప్. Yes ma. So open argon pipe means what? So note down here. So open argon pipe. So open argon pipe ఎలా explain చేస్తాం సార్? So see carefully here. Open argon pipe. ఇప్పుడు వరకు closed argon pipe అంటే one end close, one end open, antinode, node, ఒక node, antinode కలిపితే ఒక వేవ్. ఇలాంటిది పక్కన ఇంకో వేవ్, ఇలాంటిది ఇంకో వేవ్. ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్, సెకండ్, ఫస్ట్ ఫండమెంటల్, ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్, సెకండ్ ఓవర్ టోన్, అలా లాస్ట్ ఎంత ఓవర్ టోన్. 2n+1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హార్మోనిక్ ఫార్ములా. అప్పుడు ఎన్ని ఓవర్ టోన్స్ ఉంటాయి అన్ని హార్మోనిక్ ఫార్ములా వచ్చేస్తుంది. అలా అండర్స్టూడ్? ఇప్పుడు ఓపెన్ పైప్ అంటే బోత్ ఎండ్స్ యాంటీనోడ్స్, దట్ ఈస్ టేక్ ఇట్ యాజ్ వన్ వేవ్. ఓకే, ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం సార్? సో సీ కేర్ఫుల్లీ హౌ టు సాల్వ్ దిస్ థింగ్. ఓకే సార్, ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం చూడండి అమ్మా. ఓకే, సో ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఓపెన్ ఆర్గాన్ పైప్? ఎస్ మా, ఫండమెంటల్ మోడ్ రాసేసే. సో ఫండమెంటల్ మోడ్, ఫస్ట్ హార్మోనిక్, డోంట్ వరీ. సో ఫండమెంటల్ మోడ్ we can write it. ఓకే, దాన్నే సింప్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్. ఎలా రాస్తాం సార్? సో ఓపెన్ పైప్. ఎస్, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఓపెన్ పైప్ అంటే సీమా, లెట్ us consider this is your pipe. Yes sir. So now open pipe ante both ends you can get antinode, antinode, antinode. Okay sir. First harmonic, this is take it as one wave. Ila.
లైక్ దిస్. ఒక యాంటీనోడ్, ఇక్కడ యాంటీనోడ్, ఈడ మధ్యలో నోడ్. ఓకే, సో 2 యాంటీనోడ్స్ ఒక నోడ్ ఉంటే దాన్ని 1 వేవ్ అంటాం. సెకండ్ వేవ్ అంటే ఇలాంటిదే పక్కన ఇంకో వేవ్ రాయండి, ఇలాంటిది ఇంకో వేవ్ పక్కన రాయండి, అయిపోయి క్లబ్ చేసి ఆన్సర్ గెట్. అర్థమవుతుందా? సింపుల్ లాజిక్ రా, చాలా మంది అర్థం కాదు. ఇది యాంటీనోడ్ నోడ్, ఇది క్లోజ్డ్ పైప్, ఇలాంటిదే పక్కన ఇంకోటి రాస్తాం. ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్, సెకండ్ ఓవర్ టోన్, అలాగా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? సో యాంటీనోడ్స్ రెండు వస్తున్నాయి. అలా అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? సో ఇక్కడ యాంటీనోడ్ ఇలా, ఇది ఒక వేవ్ చూడమ్మా, అంతేగా ఎక్స్. ఇలాంటిది ఇంకో ఎక్స్ రాయ్, మళ్ళీ ఇలాంటిది ఇంకో ఎక్స్ రాయ్, 3 ఎక్స్లు అయిపోయా. ఫస్ట్ ఓవర్, ఇది ఫండమెంటల్, ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ ఇది కలిపేసి ఎట్లా అయిపోయా. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఓవర్ టోన్, ఆన్సర్ అయిపోయా. అంతేరా, తన్నకల్లాడిపోతా అంటారు అన్న దానికి. ఓకే, అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? ఓకే, సి ఒకటి చేద్దాం, చూద్దాం, చూడండి. సో ఒక యాంటీనోడ్, ఒక యాంటీనోడ్, ఎక్స్ సింబల్ గుర్తుపెట్టుకో. That is your one wave. Okay, sir. So antinode to antinode, what is the distance, ma? So two antinodes, two nodes, distance is lambda by 2. Simple, nana. So the length of this pipe is L, open pipe is. So appudu happy ga rayachchu nana, L is equals to lambda by 2. Appudu lambda is equals to 2L. Then frequency formula F is equals to V by lambda. Then simply V by 2L. So what is your fundamental frequency formula in open pipe? Ante F is equals to V by 2L. Aipa. This is fundamental mode. Now go for first overtone. As usual, nana, same concept. Yes, sir. So first overtone ante 2 waves తీసుకోవాలా. సో ఫస్ట్ ఓవర్టోన్, ఎస్ సార్, ఏ హార్మోనికో మనకు తెలియదు. సో ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ నౌ. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ ఎలా తీసుకుంటాం సార్? సో ఫస్ట్ చూడమ్మా, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఓపెన్ పైప్, యాంటీనోడ్ యాంటీనోడ్ అట్ ద ఓపెన్ ఎండ్స్. అయిపోయి ఇదొక వేవ్. నెక్స్ట్ అమ్మా ఇంకో పైప్ తీసుకుంటానన్నా, ఇలాంటిది ఇంకో వేవ్ రా. అయిపోయా, ఈ రెండు కలిపేసాయి, 2 వేవ్స్. అంతేరా, ఇది ఫస్ట్ ఓవర్టోన్, 2 waves. Okay, now form it here. So this is antinode, open end, this is antinode, and here node minimum amplitude, and here maximum amplitude, and here minimum amplitude node. Now take the distance. So antinode to antinode ఎంత వస్తుంది? lambda by 2. మళ్ళీ antinode to antinode ఎంత వస్తుంది? lambda by 2. So lambda by 2 plus lambda by 2, 2 lambda by 2, and length of this pipe is L. Clear, ma? So length of this pipe is L, you can take. Okay, so but happy game right? L is equals to 2 lambda by 2. Lambda is equals to 2L by 2. So for formula purpose, I am writing this one. Okay, now ma, so F is equals to V by lambda. Correct or not? About V by 2L by 2. 2 transfers to numerator. So 2V by 2L. So V by 2L ante F. So 2V. Kabatti F2 is equals to 2V by 2L. Ante F2 is equals to 2F. V by 2L, you can take it as F, ma. So F2 is equals to 2V by 2L. Then which harmonic, ma? Yes, second harmonic. All of understood? So second harmonic, first overtone. అయిపోయా, సింపుల్. సో ఇలా ఎన్ని కాల్చినా రాసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు నాన్న. అలా అండర్స్టూడ్ మా? సో ఇది సింపుల్ గా ఫస్ట్ ఓవర్టోన్, సెకండ్ హార్మోనిక్. ఓకేనమ్మా? సో నెక్స్ట్ సేమ్ యాజ్ యూజువల్. ఎస్, సెకండ్ ఓవర్టోన్, నోట్ డౌన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఓవర్టోన్. సో సెకండ్ ఓవర్టోన్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. సో సెకండ్ ఓవర్టోన్ వాట్ టు గెట్ మా? సేమ్ యాజ్ యూజువల్ 3 waves we have to take. ఒక వేవ్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్, ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ అంటే సెకండ్ వేవ్, సెకండ్ ఓవర్టోన్ అంటే 3 waves. ఇది ఒక వేవ్. ఓకే, అంతేనా? ఒక వేవ్, దాని పక్కనే ఇంకో పైప్, ఇది సెకండ్ వేవ్. అంతేనా? ఈ రెండు కలిపితేనే మనకు ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ వచ్చిండేది. ఇప్పుడు ఇంకో వేవ్ యాడ్ చేయి, అంతే. అర్థమైందా? ఎక్స్రా, అంతే, ఇంకేం లేదురా. అయిపోయా, 3 కలిపేసాయి. అయిపోయా, అంతే. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ ఓవర్టోన్. అయిపోయామ్మా, అంతే. సో హియర్ యాంటీనోడ్, హియర్ ఆల్సో యాంటీనోడ్. అలా అండర్స్టూడ్ మా? అండ్ హియర్ నోడ్,
and here antinode, and here node, here antinode, here node. Yes, ma. Now take the distances. So antinode to antinode, lambda by 2, antinode to antinode, lambda by 2, antinode to antinode, lambda by 2. So here total length of this pipe is L, you can take, then length L is equals to, so lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2. So 3 lambda by 2 you get, clear ma? So then lambda is equals to 2L by 3. So this is your lambda. Then frequency formula F is equals to V by lambda, correct or not? So V by 2L by 3, then 3V by 2L, correct or not? Simple ma. So ante 3V, so F3 is equals to 3V by 2L. So danne simple ga 3F అని రాయచ్చా? So kabatti ikkada third harmonic you can get. So third frequency you got, and a second overtone, third harmonic. అక్కడ ఆడ్ వాల్యూస్ వచ్చాయి క్లోజ్డ్ పైప్ లో, బట్ ఇక్కడ నార్మల్ జనరల్ రియల్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి, థర్డ్ హార్మోనిక్. అలా అండర్స్టూడ్. సో అప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుంటే ఏం రాయొచ్చునన్నా, సింపుల్. సో ఇక్కడ ఎంత ఓవర్ టోన్ అన్నాం అనుకోండి, సో ఎంత ఓవర్ టోన్ అన్నాం అనుకోండి, సో నోట్ డౌన్ క్లియర్లీ, ఎంత ఓవర్ టోన్. సో ఓవర్ టోన్ ని ఎంతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామా, సో ఎంత ఓవర్ టోన్. అప్పుడు హార్మోనిక్ రావాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఈస్, ఓకే. సో హార్మోనిక్ రావాలి అంటే అమ్మా విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2n. హార్మోనిక్ రావాలి అంటే విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సారీ, హార్మోనిక్ రావాలి అంటే విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n+1. కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్. హార్మోనిక్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలా, n+1. n అంటే ఓవర్ టోన్ అన్న, సింపుల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ అన్నాం అనుకోండి 1+1, సెకండ్ హార్మోనిక్. సెకండ్ ఓవర్ టోన్ అన్నాం అనుకోండి 2+1, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థర్డ్ హార్మోనిక్. అలా అండర్స్టూడ్. 2n+1 n+1 గుర్తుపెట్టుకుంటే అయిపోయి ఆన్సర్లు వచ్చేస్తాయి. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు టోటల్ ఒకసారి చూడన్నా, టోటల్. సో ఫస్ట్ క్లోజ్డ్ పైప్, అలా అండర్స్టూడ్ మా. తర్వాత ఓపెన్ పైప్, అదేనా మనం రాసిండేది. సో క్లోజ్డ్ పైప్ లో వాట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ యూ గాట్, కీప్ ఇన్ మైండ్. సో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమొచ్చింది, F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V by 4L. అదే క్లోజ్డ్ పైప్ లో F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V by 2L. హియర్ ఆడ్ వాల్యూస్ యూ కెన్ గెట్, అంటే 1:3:5 అండ్ సో ఆన్. కరెక్ట్ కదమ్మా. ఇక్కడ హార్మోనిక్స్ ఎలా వచ్చాయి, రియల్ వాల్యూస్ 1:2:3:2 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, ఇక్కడ సో ఎంత ఓవర్ టోన్, హార్మోనిక్ ఫార్ములా ఏమి, హార్మోనిక్ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2n+1. ఇక్కడ 2 తీసేస్తాం అంతే. ఓకే, సో ఇక్కడ హార్మోనిక్ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n+1, జస్ట్ 2 తీసేస్తాం అంతే. కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, వేర్ n ఈజ్ ఓవర్ టోన్. సో n అనేది ఓవర్ టోన్ కింద రాసుకోండి. అప్పుడు హార్మోనిక్ ఇచ్చిన ఓవర్ టోన్ వస్తుంది, సో ఓవర్ టోన్ ఇచ్చిన హార్మోనిక్ యూ కెన్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. ఇది గుర్తుపెట్టుకో. హ్యాపీ